Where are our seats? Sir, you sit. The delegates may sit now. Once the program starts, you may stand. Shobhaj, come back. CM varla. नहीं आप बैठिए हम चेंज करेंगे आप बैठिए चेंज करेंगे
Namaste to all. All are requested to rise for the national anthem. National anthem will be followed by Tamil Tarvat. शुभ आशीष माघे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. வாழ்வினில் செம்மை செய்பவள் நீயே, மான் புகழ் நீயே, என் தமிழ் தாயே. வீழாரை வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே. தாழ்ந்திடு நிலையினில் உன்னை விடுப்பேனோ, தமிழனின் நாளும் தலை குனிவேனோ. சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ. செந்தமிழே உயிரே நரந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே. நைநாயனில் ஐந்து போகும் என் வாழ்வு, நல்லினை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே. முந்தைய நாளினில் அறிவும் இல்லாது மொழிதன மனிதரம் புது புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. I request Sri K. Kailashanathan, IAS, Honorable Lieutenant Governor, Government of Puducherry and other dignitaries to light the auspicious lamp. I request Sri K. Kailashanathan, IAS, Honorable Lieutenant Governor, Government of Puducherry and other dignitaries to light the auspicious lamp. We are witnessing the inaugural function of Gyan Kumbh. Now I request Professor Dr. Tharanikarashu, Honorable Vice Chancellor of Pondicherry University, for the welcome address. Sir, please.
Good morning, everyone who are assembled here. So we have assembled here to celebrate Gyan Kumbh at Puducherry. So we are celebrating this with the joint collaboration of the Pondicherry government and Pondicherry University along with SSUN. So the main focus of this to understand the National Education Policy 2020 and also how we can implement this, what are the best features and characteristics of NEP 2020, and also how we can take these benefits to the students. So that is the reason we have jointly organizing this. So we have also made different sessions where all the delegates can take part and then contribute or benefit. So on this occasion, I am very happy to welcome all the dignitaries who have assembled here. First of all, I am really happy to welcome Sri K. Kailashnathan, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry. So welcome, sir, for this function. Yes. So I welcome through N. Rangasamy, who is planning to reach soon, Honorable Chief Minister of Puducherry. And I also welcome the Sri Yambalam R. Selvam, Honorable Speaker of Puducherry Legislative Assembly. Welcome, sir. I welcome Sri N. Namachivayam, Honorable Minister of Education, Government of Puducherry. Okay. Yeah. So I also welcome our Honorable Minister of Education through N. Namachivayam. So we also welcome His Holiness Mailam Bommapura Adinam Thiru Sivanyana Palaya Swamigal. I also welcome Tavathiru Ramananda Kumaragurubara Swamigal, Siravai Adinam Kumara Madalayam, Coimbatore. As you know, SSEN plays major role in organizing this. So on this occasion, I would like to first welcome the National Coordinator of SSEN, Dr. Atul Kothari, for his valuable suggestion, participation, and also all the way he has taken time to, in spite of busy schedule, he has taken time to visit us and then guide us how we can take the national education policy further. I also welcome Dr. Alok Chakrawal, National Convener, Gyan Kumbh. So he is the Vice Chancellor of Guru Ghazi University, Central University. So he is the national coordinator for all the Gyan Kumbh, which is happening all over India. Thank you,
Thank you, Professor, for taking your time and visiting us. I also welcome Madam Shobha Tai, National Coordinator of SSUN. Yes, yes. Women's Wing, National Coordinator for Women's Wing. Please, madam. So other than that, I also welcome all the vice chancellors from different central universities, state universities, and the directors of different national institutes, and also the SSEN members, and all the students. I heard that there are many students from Telangana, from each district. One student has come here and then attending this. So I also welcome all the student delegates and the ladies and gentlemen. Welcome to you all. Thank you very much. Thank you, sir. As we all know, and it was mentioned in the morning session, that already 2 Gyan Kumbh has opened in Haridwar as well as in Nalanda. This is the third one that is happening in the land of Puducherry, and one more to go, and finally in Prayagraj in the month of February 2025. So now I welcome Professor Dr. Alok Chakrawal, Vice Chancellor, Guru Ghazidas Central University, Chhattisgarh, and the National Convener for the Gyan Kumbh for giving the insights about the conduct of Gyan Kumbh. Sir, please. Thank you. Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Sri Kailash Nathanji, this is a great honor to update before all of you. Honorable Speaker of Puducherry Legislative Assembly, through Embalam R. Selvam, Honorable Minister of Education, Government of Puducherry, through Namah Shivayam, and all other dignitaries sitting on the dais and off the dais, Mani Atul Kothari ji, Vice Chancellor of the University. Gyan Kumbh is some activity which is going to bring a revolutionary change in our Indian education system. And this is in series 4th Gyan Kumbh. Actually, it is extension of Gyanotsav. And we are organizing regional Gyan Kumbh also. Just last week, we had one big celebration in the land of Nalanda, the oldest ever university of the country and of the world also. Shiksha Sanskriti Utthanyas is determined to bring in transformation in Indian education system. And that is why it is working very hard and leaving no stone unturned for implementation of National Education Policy 2020 in the ground level. We are not talking very high of everything, but we are implementing it in really letter and spirit. And for that reason, we are organizing time and again. Earlier we used to organize it every 2 years, but now there will be a series across the country and different regions like Nalanda, then earlier in Uttarakhand, and then now we are going to organize in Gujarat, and this is the western region. For Puducherry we have organized here. The main Gyan Kumbh, Maha Gyan Kumbh will be organized from 7th to 9th February during the Maha Kumbh in Prayagraj, Allahabad, and we expect, because in the last Gyanotsav which held in November 2022, more than 6,000 participants came from all across the country. And we can see the changes which are occurring and happening at the ground level because of such activities happening in the country. So the basic underlying objective of Gyan Kumbh is to transform Indian education, Indian higher education, and even in the ground level, and implement the national education policy in toto. So in very nutshell, I wanted to brief here because of the paucity of time. We'll be explaining more. Thank you very much.
Now it's time for the presidential address. I request Thiru N. Namashivayam, Honorable Minister of Education, Government of Puducherry, to deliver the presidential address. ஞான கும்பம் 2024 இந்த நிகழ்வை சிறப்பான முறையிலே இங்கே ஏற்பாடு செய்து இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்வை பெருமைப்படுத்தியிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய துணைநிலை ஆளுநர் மாண்புமிகு திரு கைலாசநாதன்ஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய சட்டப்பேரவையுடைய தலைவர் திரு ஏம்பலம் ஆர் செல்வம் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய நேஷனல் கன்வீனர் டாக்டர் அலோக் சக்ரவால் அவர்களே, நேஷனல் செக்ரட்டரி SSUN டாக்டர் அதுல் கோத்தாரி அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே வரவேற்புரை ஆற்றிருக்கின்ற புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்வை பெருமைப்படுத்தியிருக்கின்ற எங்களுடைய வணக்கத்திற்குரிய மயிலம் பொம்மதுர ஆதீனத்தினுடைய சாமிஜி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய குமரகுரு சாமிஜி அவர்களே, நன்றி உரை ஆற்ற இருக்கின்ற டாக்டர் வேல்முருகன் அவர்களே மற்றும் மேடையில் வீற்றிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய பெரியோர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்திருக்கின்ற பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய கல்வியாளர்களே, மாணவர்களே, மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த ஞானகும்பம் நிகழ்வானது நேற்றைக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு 3 நாட்களுக்கு நாளை வரையிலே இந்த நிகழ்ச்சியானது இங்கு மிக சிறப்பான முறையிலே நடைபெற இருக்கின்றது. அதற்கு மிக பெரிய பங்களிப்பை இன்றைக்கு SSUN, புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம், நம்முடைய புதுவை அரசு கல்வித்துறை, இப்படி அனைத்து துறையும் ஒருங்கிணைந்து இந்த நிகழ்வை இங்கே ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இன்றைக்கு நாம் கல்வியிலே பல மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை இன்றைக்கு கல்வியிலே கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் நாம் கல்வியில் இன்றைய சூழ்நிலைக்கேற்ப நாம் கல்வியிலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டியது இன்றைக்கு அவசியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இன்றைக்கு புதிதாக இன்றைக்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளையில் நம்முடைய மனித சமுதாயத்தினுடைய சிந்தனைகளும் செயல்களும் இன்றைக்கு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. அந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய கல்வி முறையை உருவாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏன்னா சற்று ஏறக்குறைய கடந்த காலங்களிலே நாம் பார்த்தோமேயானால் அந்த கல்வி முறைக்கும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற கல்வி முறைக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு, நிறைய மாற்றங்கள் உண்டு. அதற்கு ஏற்ப நம்முடைய கல்வி தரத்தை உயர்த்துகின்ற பொழுதுதான்
உலக நாடுகளிலே நம்முடைய இந்திய நாடு ஒரு தலைசிறந்த நாடாக நம்முடைய நாட்டை உருவாக்க முடியும். மிகச்சிறந்த கல்வியாளர்கள், மிகச்சிறந்த திறமையை கொண்ட நம்முடைய இந்திய நாட்டில் இருக்கின்ற நம்முடைய இந்திய சமுதாயம் மிகச் சிறப்பான முறையிலே கல்வியிலே சிறந்து வழங்குகின்ற பொழுதுதான் இந்த நாட்டினுடைய வல்லரசாக நம்முடைய இந்தியாவை கொண்டு வருவதற்கு நம்முடைய பங்களிப்பை இந்த தேசத்திற்கு நம்மால் வழங்க முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே தான் இந்த ஞான கும்பம் என்ற அந்த நிகழ்வானது இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இங்கே நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். இன்றைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இன்றைக்கு நம்முடைய இயந்திரங்கள் மனிதனைப் போல செயல்படக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய இயந்திரங்களை நம்மால் உருவாக்க முடிகிறது என்று சொன்னால், எந்த அளவிற்கு மனித சமுதாயத்தினுடைய அந்த சிந்தனைகள், செயல்பாடுகள் இன்றைக்கு மாறுபட்டிருக்கின்றது, உயர்ந்திருக்கின்றது, மேம்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது. இப்படி போன்ற நிலையிலே தான் நம்முடைய கல்வி முறையிலே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி புதிய கல்விக் கொள்கையை இன்றைக்கு அறிமுகப்படுத்தி அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் தாய்மொழிக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த உன்னத நோக்கத்தோடு இன்றைக்கு தாய்வழி கல்வி, நாம் ஒரு கல்வியை தாய்மொழியிலே நம்முடைய மொழியிலே கற்கின்ற பொழுது இருக்கின்ற அந்த புரிதல், மற்ற மொழியிலே கற்கின்ற பொழுது அந்த புரிதல் நமக்கு சரியானதாக இருக்காது என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு தாய்மொழி கல்வியும் அதிலே வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் முக்கியமாக இங்கே கோடிட்டு காட்ட வேண்டியிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே தான் இந்த ஞான கும்பம் என்ற சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியானது இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நிகழ்ச்சி இன்ற 3 நாட்களுக்கும் மிக சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்று நம்முடைய சமுதாய மேம்பாட்டிற்கு, நம்முடைய நாட்டினுடைய மேம்பாட்டிற்கு இத்தகைய முன்னெடுப்புகள் மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன். இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்ட உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for highlighting the importance of the recent trends in education, AI, as well as thank you for appreciating the initiative of Gyan Kumbh. Now may I request Thiru Embalam R. Shelvam, Honorable Speaker, Puducherry Legislative Assembly. Sir, please. ஞான கும்பம் புதுச்சேரியிலே தென் பாரத கல்வி கும்பமேளா இன்றைய தினம் நம்முடைய புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வளாகத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த 2ஆம் நாள் விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை வலியுறுத்த வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் கைலாசநாதன் அவர்களே, எனக்கு முன்பாக வரவேற்புரை நல்கிய அருமை சகோதரர் மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் வரவேற்புரை நல்கிய மத்திய பல்கலைக்கழகத்துடைய பொறுப்பு துணைவேந்தர் டாக்டர் தர்ணிகர்ஷ் அவர்களே, ஞான கும்பத்தினுடைய தேசிய அமைப்பாளர் அசோக் சகர்வால் அவர்களே, ஞான கும்பத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அத்துல் கோத்தாரி அவர்களே, எங்களுடைய மயிலம் பொம்மாபுரம் ஆதீனம் அவர்களே, குமரகுரு சுவாமி அவர்களே, நன்றி உரையாற்ற இருக்கின்ற வேல்முருகன் அவர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இங்கே வந்திருக்கின்ற இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கின்ற பல்வேறு துணைவேந்தர்களே, கல்வியாளர்களே, பல்வேறு கல்லூரியிலே வந்திருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களே, பத்திரிகை சகோதரர்களே, தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கலந்த காலை வணக்கத்தை கூறி,
தென் பாரதத்தின் சார்பாக இன்றைக்கு புதுச்சேரியிலே மகா கவி பாரதியோடு நம்முடைய மகான் அரவிந்தர் வாழ்ந்த பூமியில் அவருடைய சிந்தனைகளோடு இந்த புதுச்சேரி மாநிலத்திலே இன்றைக்கு இந்த கும்பமேளாவானது இங்கு இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதேபோன்று காந்தியடிகளின் சிந்தனைகளோடு குஜராத்திலும் பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியானுடைய சிந்தனையோடு ஹரித்வாரிலும் ராமகிருஷ்ண பரமாத்மா மற்றும் விவேகானந்தருடைய சிந்தனையோடு மேற்கு வங்கத்திலும் தொடர்ந்து இந்த 4 திசைகளாக கொண்டு இந்த கும்பமேளாவானது இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. அதில் புதுச்சேரியிலே எங்களுக்கு பெருமையெல்லாம் பாரதியார், பாரதிதாசன், மகான் அரவிந்தர் வாழ்ந்த பூமியிலே இது நடைபெறுவதற்கு ஒத்துழைத்த அத்தனை நல்லவங்களுக்கும் புதுச்சேரி அரசின் சார்பாகவும் புதுச்சேரி மக்களின் சார்பாகவும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மேலும் இந்தியாவுடைய கல்விக் கொள்கையை மாற்றி 2020ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு அறிவித்த பொழுது அதனுடைய கல்விக் கொள்கைகளை கொண்டு வருகின்ற நம் கலாச்சாரத்தை சார்ந்த மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை நம்முடைய கும்பமேளா நிகழ்வின் மூலம் நம்முடைய இங்கே இருக்கின்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள், துணைவேந்தர்கள், ஞானகும்பத்தைச் சேர்ந்த அத்தனை அறிஞர்களும் இணைந்து நம்முடைய முயற்சியை எடுத்து வருகின்ற 2047ஆம் ஆண்டு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் விரும்பிய வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்திற்கான வழித்தோன்றலாக இன்றைக்கு நம் நாடு கல்வியின் மூலம் முன்னேறுவதற்கான முயற்சியை இங்கே அதற்கான ஆயத்த பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளீர்கள். உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் கூறி, மேலும் தொடர்ந்து இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நடப்பதன் மூலம் நம்முடைய நாட்டுடைய கலாச்சாரங்களையும் மதத்தை சார்ந்த நிகழ்வுகளையும் கொண்டு சென்று நம்முடைய மறந்து போன நிகழ்வுகளை மீண்டும் கொண்டு வர நீங்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக இன்றைக்கு தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பல்வேறு பாட புத்தகங்களை நேற்று கூறியது போல மாவீரன் அலெக்சாண்டர் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை நாடுகளையும் தன்னுடைய வளையத்துள் கொண்டு வந்தான். ஆனால் தமிழகத்தை வந்த பொழுது புருஷோத்தமன் என்ற ஒரு மன்னனிடம் அவன் தோல்வியுற்றான். அப்படி தோல்வியுற்ற பொழுது உலகத்தையே வளைத்த அலெக்சாண்டர் அவர்கள் தோல்வியுற்ற இடம் தமிழகம். ஆக அந்த பெருமையெல்லாம் தமிழகத்திற்கு இருக்கிறது. அதேபோன்று 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு நம்முடைய கும்பமேளாவில் நடந்தாலும் கூட அதை முன்னெடுத்து நம்முடைய மதம் சார்ந்த நிகழ்வானாலும் இந்து கலாச்சாரமானாலும் அதை கொண்டு செல்கின்ற வாய்ப்பு மற்ற 3 பக்கங்களுக்கும் இல்லாத புரிதல் நமக்கு இருக்கும். ஆகவே தென் பாரதத்தினுடைய இந்த கும்பமேளா நிகழ்வானது, இந்த ஞானகும்பம் நிகழ்வானது வெற்றி பெற்ற ஒரு கும்பமேளாவாக 2047ஆம் ஆண்டு வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தினுடைய வழித்தோன்றலாக அமையும் என்று கூறி வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We assure you that there will definitely be a follow-up for this program, Gyan Kumbh. Now it is time for the blessings. May I request Tavatiru Mailam Bammapura Adhinam Thiru Shivaknana Palaya Swamigal to bless us all. எல்லாம் வல்ல குருவர்களையும் திருவர்களையும் வணங்கி சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்காக கல்வியிலே உயர்ந்த நிலையை எண்ண வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நடைபெறுகின்ற ஞான் கும்பம் என்ற விழாவிற்கு தலைமை உரை ஏற்றி சிறப்புரை ஆற்ற வந்திருக்கின்ற போற்றலுக்குரிய நம்மளுடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள். இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற போற்றுக்குரிய புதுச்சேரி சட்டமன்ற தலைவர் திரு செல்வம் ஐயா அவர்களே, போற்றுக்குரிய கல்வி அமைச்சர் மாண்புமிகு நமச்சிவாயம் ஐயா அவர்களே, இந்த விழாவினை சிறப்பிக்க கோவையிலிருந்து வந்திருக்கின்ற போற்றுக்குரிய ராமானந்த அடிகளார் சுவாமிகள் அவர்களே, இந்த விழாவிலே முன்னிலையேற்று அமர்ந்திருக்கின்ற போற்றுக்குரிய இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய
துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களே, போற்றுக்குரிய முனைவர் அதுல் கோத்தாரி அவர்களே, திரு அலோக் ஷக்ரால் அவர்களே, இன்னும் இங்கே வந்திருக்கின்ற பல்வேறு துணைவேந்தர் அவர்களே, இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்களே, அன்பு உள்ளம் கொண்ட மாணவ செல்வங்களே, இந்த புதுச்சேரியினுடைய மக்கள் அவர்களே, பல்வேறு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெரியோர்களே, அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள், வாழ்த்துக்கள். உண்மையிலேயே இந்த விழா பார்ப்பதற்கு ஞான் கும்பம் என்ற தலைப்பில் நடத்துவது சிக்ஷா சன்ஸ்கிருதி உதான் நியாஸ். இந்த பொருளை கேட்கின்ற பொழுது கல்வி மூலியமாக, கலாச்சாரம் மூலியமாக உயர்ந்த நிலையை அடையக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் ஆஃப் சென்டர். எஜுகேஷன், கல்ச்சர் both together should develop where it is called a place. See, very happy that this function is being arranged in Pondicherry. See, I think about this place. Some 35 years, 40 years, there was no school, just a school was there in this area. Now, but the initiative of this government, we are able to see a very big university in this area. Another thing, a gentleman who spoke to me before earlier told me that Nalanda University is supposed to be the ancient. See, along with Nalanda University, some 1,000 years back, there was universities in our Kanchipuram. See, some of the people will be knowing about it. So the education, universities, all those things do not come in the centuries. They have come to our Tamil Nadu, India, quite long back. One thing. Second thing, see, I am coming from Mailam and Bommayapalam. Bommayapalam is just 3 kilometers away from here. One gentleman, Professor Rajendran, I think he is associated with this university. He has found that in Bommayapalam and around this area, people have lived some 10,000 years back. So culture, our ancient culture of Tamil culture, Indian culture is quite long back. So such a significance we have got in this area. Another thing, see, about the education, really we have to appreciate the initiative taken in the 2020, that is National Education Policy, all those different things. See, whatever it be, every 10 years, 15 years, at the most 30 years, we have to make a big revolution in every field. அதான் தமிழில் சொல்லுவாங்க, 30 வருஷம் ஆயிட்டாலே சனியினுடைய ஆட்சி வந்து 30 வருஷம். 30 வருஷம் ஆயிட்டாலே there should be a change. Then only the human beings can survive. So really we have to appreciate this national education policy. The things are going on, 2 language formally, 3 language formally. See, wherever I go, wherever I address the students, I used to tell them, see, apart from learning these 2 languages, you have to go for additional languages. Because, see, once we were studied, at that time, our education was compared within the district level, at the most state level. See, what is the situation now? The student who is studying here, for further studies, he wants to have a higher education comparing with the global students. See, last week I able to see a news. Previously, our students from India who wanted to have higher education, they used to go to US, United States. See, China was leading till last year, but this year, our students, our Indian students, 3,20,000 students have gone to United States for higher education. See, my ambition is, why should our Indian students should go to foreign countries? See, we have got almost all the infrastructure, all those facilities. See, we have to create still more situation. The foreign students, they have to come to India. That system we have to create. See, you have been seeing this Israel for the past 2 to 3 years. Some different things are going on then.
Among the war, the Israeli government has recruited some 10,000 students from our India. See how the pride of our Indian students are there. Because the language should not be a barrier for anything. Religion should not be a barrier for anything. See, for all, culture is most important. Culture is, see, without culture, nothing will survive. Without culture, nothing will be successful. Nalla panbaadu, nalla padakkam. What for I am telling, see, Swamiji has come from Coimbatore. See, 50 years back, 100 years back, we ashrams, we temples, we mutts, we have created education institutions. See, even Mailam, we have started a Tamil college. That was started some 86 years back, prior to the independence, exclusive for the language. See, why I am telling, this is a good situation. See, good people are there, honorable governor is there, people from abroad, from all over the universities, they have come here. See, it's a good situation. We have to create a good situation for our students to come up in their life. Because without the culture, we cannot survive in anything. So, very, very happy for having invited me. Say, 3 months back, he invited me. So, I asked what will be the position, what will be the activities of the institution. But very, very happy. I have told them, see, you are conducting. It is not only to some people, but you have to go to the grassroots level. That's what I think Mr. Home Minister, Mr. Namachivayam told. See, we have to reach the lower level. See, what nowadays, the people are making divisions among the religion, between the religion and education. No, religion is separate. That has got that own way. But the education is most important, for which culture is most important. Once education and culture come together, they play a major role, then no problem will be in the society. All the people will be in a good condition, because our Honorable Modi now is taking the India in a very great manner. Even the President-elect Trump, who has, prior to the taking of the position, he has told, see, I see a dynamic leader in the world, Honorable Modi. Because this situation, see, we have to basically, language is most important. இதுக்கு நான் சொல்கிறேன், தமிழர்களாக இருக்கிறாங்க, தமிழ் மேடையில் பேசுகிறாங்க, ஆனால் வெளியில் வரும்போது தமிழ் பேச மாட்டுறாங்க. I used to tell, ஒரு sentence பேசுனீங்கன்னா 7 words are there in a sentence. Say example, out of 7 words in a sentence, 3 to 4 words are being used in English. The rest of the 3 words are only in the Tamil language. Then what is the giving importance to the language? That should not be. Let it be any language. Completely you speak in your own language. For which citations, if you want to give examples, take English, whatever it be. So very happy for having organized this function. Very grateful to the people who are organized, and that too people from abroad and people from throughout India, they have come. Very happy. Such occasions should come, develop in future. All the best. Thank you. Varthukal Sivamurgan. Thank you, Swamiji, for your blessings, as well as emphasizing the importance of National Education Policy 2020 and the need for the implementation of NAP. Thank you, Swamiji. In the line of blessings, next, may I request Tavatiru Ramananda Kumaraguruvara Swamigal, Siravai Adhinam, Kaumara Mathalayam, Coimbatore. Swamiji. திருச்சிற்றம்பலம். கற்றதனால் ஆய பயனன்கள் வாளறிவன் அற்றால் தொழார் எனில் திருவருளையும் குருவருளையும் சிந்தித்து வாழ்த்துகின்றோம். ஞான கும்பம் என்று சொல்லுகின்ற தேசிய பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் கல்வி முறையையும் எடுத்துச் செல்லுகின்ற ஒரு மாநாடு புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்திலே சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நல்ல விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கின்ற பாண்டிச்சேரியினுடைய துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களே, இந்த விழாவிற்கு தலைமையேற்று சிறந்த ஒரு உரை வழங்கியிருக்கின்ற பாண்டிச்சேரியினுடைய கல்வி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவர்களே, இந்த சிறப்பு விழாவிலே சிறந்த ஒரு உரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற சட்டப்பேரவையினுடைய தலைவர் மாண்புமிகு எம்பலம் செல்வம் ஐயா அவர்களே, மேடையில் இருக்கின்ற
சான்றோர் பெருமக்களை, இங்கு குழுமியிருக்கின்ற பல்வேறு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற துணைவேந்தர்களே, பேராசிரியர்களே, மாணாக்கர்களே, அனைவருக்குடைய நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லி, சிறந்த ஒரு உரை நம்முடைய மயிலமாதீனம் அவர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நம்முடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டும், உலகிலேயே மிக தொன்மையான நாடு எது என்றால் பாரத நாடு. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயும் பல கல்வி முறைகள், குருகுல கல்வியாக இந்த கல்வி முறைகள் நம்முடைய பாரத தேசத்திலே இருந்திருக்கின்றது. அந்தந்த பகுதியில் இருக்கின்ற வாழ்க்கை முறைக்கேற்ப நம்முடைய பாரத பண்பாடு, கலாச்சாரங்கள் இருந்திருக்கின்றது. வேற்றுமையிலே ஒற்றுமை என்று சொல்லுவோம். இந்த நாட்டிலே பல்வேறு மொழிகள் பேசப்படுகின்றது. அந்தந்த மொழிகளுக்கேற்ப அந்தந்த குருகுல கல்வியாக பல சான்றோர்கள் தோன்றி பல இலக்கியங்களை எல்லாம் படைத்த ஒரு பூமி இந்த பூமியாக போற்றப்படுகின்றது. இன்று உலக மொழிகளிலே மிக தொன்மையான மொழியாக போற்றப்படுவது பல மொழிகள் அழிந்து விட்டது. உலகத்திலே 10 மொழிகள் சொல்லுவார்கள். அதிலே இன்று செம்மொழியாக 5000 ஆண்டுகள் கடந்த ஒரு மொழி என்றால் அது நம்முடைய தமிழ் மொழி என்றால் அது நமக்கெல்லாம் பெருமை மிக்கதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த மொழியை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு இன்று நமக்கெல்லாம் உண்டு. புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையானது பிரதமர் அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றார்கள் 2020. அந்தந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற கல்விக் கொள்கைகள், அந்தந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற மொழி மிக அவசியம் என்பதை அவர் தெளிவாக சொல்லுகின்றார். ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுடைய ஆதாரம், பண்பாடு எது என்றால் மொழி என்பதை நாம் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும். மொழி அழிந்தால் பண்பாடு அழிந்துவிடும், நம்முடைய கலாச்சாரம் அழிந்துவிடும் என்பதை அவர் சிந்தித்து தாய்மொழி கல்வியினுடைய அவசியத்தை அவர்கள் தெளிவாக சொல்லுகின்றார்கள். கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லுகின்ற மொழி உலகத்திலே நம்முடைய மொழி ஒன்றுதான் இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த மொழியினுடைய சிறப்பை உணர்ந்து அதற்கேற்ப நம்முடைய கல்விக் கொள்கையிலே பெரிய மாற்றம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார். இன்றைய கல்விக் கொள்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்றால் வெறும் மனப்பாடம் உடையதாக வேலைவாய்ப்புக்குரிய கல்வியாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதன் மூலமாக நம்முடைய பண்பாடுகள் சிதைந்து விட்டது. வாழ்க்கையினுடைய மேம்பாட்டை அதை சிதைத்து விட்டதை நாம் பார்க்கின்றோம். நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்ததாக இருப்பது மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த வழியிலே நம்முடைய கல்வியை அமைக்க வேண்டும். அவர்களை எல்லாம் போற்ற வேண்டும். நம்முடைய முதலிலே பெற்றோரை போற்ற வேண்டும், அதன் பின்பு ஆசிரியரை போற்ற வேண்டும், அவர் காட்டுகின்ற தெய்வத்தை போற்ற வேண்டும், அதன் வாயிலாக நம்முடைய நாட்டை போற்ற வேண்டும், அதன் மூலமாக மொழியை போற்ற வேண்டும் என்று நமக்கு மிகச்சிறப்பாக சொல்லி சென்றிருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, நீண்ட காலமாக சிந்திப்பதும் வெறும் அந்தந்த மொழி மட்டும் இருந்தால் போதாது, அந்தந்த பகுதிகளுக்கு நமக்கு பண்பாடு இருக்கின்றது, கலாச்சாரம் இருக்குது. நம்முடைய தமிழகமே எடுத்துக்கொண்டால் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் வட்டாரத்தினுடைய வழக்கு மொழியாக இருக்குது. பல மொழிகள் எல்லாம் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. தமிழே இருந்தாலும் கூட அந்தந்த பகுதிகளிலே வட்டாரத்திலே பேசுகின்ற வழக்கு மொழியாக தமிழ் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. கொங்கு நாட்டிலே எடுத்தால் அது ஒரு உயர்ந்த நிலையிலே பேசுவார்கள். அதுபோல் அந்தந்த பகுதிகளிலே கலாச்சாரம் என்கின்ற பொழுது பல கலாச்சாரங்கள் இருந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம். எங்கள் கொங்கு நாட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா வள்ளி கும்மி, பெருஞ்சலங்கை ஆட்டம், கோலாட்டம், காவடி ஆட்டம், இப்படி ஒவ்வொரு பகுதியிலேயும் அந்தந்த கலாச்சாரத்திற்குரிய பண்பாட்டு மிக்க கலைகளெல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன நடந்தது என்றால், நாம் ஒரே கொள்கையை கொண்டு வந்ததன் காரணமாக அந்த வட்டாரத்தில் இருக்கின்ற கலைகளெல்லாம் படிப்படியாக அழிந்து விட்டதை பார்க்கின்றோம். வெறும் கல்வி மட்டும் இருந்தால் போதாது, கல்வியோடு அந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற கலைகளையும் அதை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலமாகத்தான் நம்முடைய பண்பாட்டை நாம் மீட்டெடுக்க முடியும். அதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாக இந்த பாண்டிச்சேரியில் இந்த கும்பமேளா என்று சொல்லுகின்ற இந்த ஞான கும்பம், ஞானம் என்றாலே அறிவை கொடுக்கின்றது, நல்ல சிந்தனையை வளர்த்து கொள்வது, நல்வழியிலே மனிதனை அழைத்துச் செல்வதற்குரியதாக இருக்கின்ற இந்த நல்ல ஏற்பாட்டை செய்திருக்கின்றார்கள். இதை சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி வாய்ப்புக்கு மகிழ்ச்சி தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றோம். Thank you, Swamiji. Thank you for reminding us about our rich culture as well as the importance of being proud of the culture. Now may I welcome for the inaugural address Sri K. Kailashnathan IAS,
Honorable Lieutenant Governor, Government of Puducherry. Sir, please. Honorable Speaker, Thiru Embalam Selvan, Honorable Minister of Education, Sri Namasivayam, Honorable Vice Chancellor of Pondicherry University, the National Convener Gyan Kumbh, Mr. Alok Chakraval, National Secretary SSUN, Sri Atul Kothari, Srimati Shobha Vaitankar, National Coordinator, Vivan Wing, Puja Swamijis, and Honorable Vice Chancellors who have assembled here from various parts of the country, senior educationists who have come here from various parts of the country, dear students, ladies and gentlemen. I would, since there are a lot of invitees who come from outside the state, I'd prefer to deliver my speech in English. And I consider as my personal privilege to attend this inauguration of Gyan Kumbh, national level academic conclave at Puducherry. Friends, Bharat is a land of diversity. Our way of life is to enjoy this diversity and see the unity inherent in it. A true Bharatiya education is a process of developing the skills to enable each individual to develop this outlook and lifestyle. For centuries, British colonial objectives have shaped our mainstream education. We are emphasizing creating cadres and professionals as workers in various institutions and departments. It needs to be transformed into man-making and character-building education. Today's world demands education that develops knowledge along with the skills, life values, and positive life attitude. The life story of today's successful people confirms it. Our Honorable Prime Minister has described the new educational policy, National Education Policy, as a policy document for a developed Bharat, that is Vikasit Bharat. It should be possible through education to enable 5 transformations in the society. The 5 transformations that needs to happen for the well-being of the society are: 1, peaceful coexistence between the different sections of the society. 2, value-based family life. 3, lifestyles that protect the environment. 4, production and consumption habits that ensure our financial security. And 5th, a sense of citizenship that fully obeys the rules. The Prime Minister has called upon the Pancha Prana Upasana to give strength to it. And they are: vision of a developed Bharat, eradicating the inferiority complex, pride in our heritage, strengthening unity by celebrating diversity and fulfilling civic duties. We must prepare our children to lead a life this way through new education policy. Out of these 5 points, I would like to only elaborate 2 important points. One is pride in our heritage and eradicating the inferiority complex. And I would like to give an example in my own life. In 1965, I joined the school in Chennai, Adayar, Besant Theosophical High School. At that time, it was considered one of the top 32, rated as one of the top 32 residential schools in India. The uniqueness of the school was that the concept was started by Dr. Annie Besant, and it was established by Rukmini Devi Arindale. The purpose was
to give Western education combined with the Indian values. And truly it was reflected in the school. For example, we used to wear, uniform was white kurta and white pajama. It is quite unusual in a place like Chennai. At that time it was called Madras. And our classrooms used to be in thatched cottages. And we used to sit on the floor, cross-legged, and a small wooden desk would be in front of us. The same way was in the hostel. Hostel also was thatched cottages where 10 students used to stay with self-sufficient bed and this thing. And even the school assembly, every day morning, was under the tree, and there we had to sit on the ground. Same way it goes with your prayer halls, or it is going to be a dining halls. And we as students used to go for inter-school programs throughout Chennai. When we go with this uniform of white kurta and white pajama, we were looked down upon. We had looked down upon because many of the schools in Chennai used to come in a suit or a tie. And when we come back from those such programs, there's a lot of inferiority complex was built into us at those times. The second was that there's a sister concern called Kalakshetra attached to that school. You know, all of Kalakshetra is one of the epitome of classical dances and music. So every time there is a program, for 3 hours, we as a students, we used to be called to fill up the hall. And we never knew ABCD of what is cultural, what is Bharatanatyam, what is Mohiniyattam, what or classical Carnatic music. And it was stalwarts like M.S. Subbalakshmi and D.K. Pattammal who used to come and sing there. And 3 hours we start nibbling with the carpets sitting there. The purpose of what I'm saying is that it was something was being thrust on us at that young age. So there was a natural resistance which was coming from inside, not accepting it. 4 years I spent in the school. I passed out. But later on in my life, I found that these cultural values is the one which is important for your future life. And today, in my job, in my family, or in the society, those values which I, without my intention, which I imbibed into my mind, is still standing strong in fighting in this world. So this is just my personal experience. I think it's 1965 is almost 35, 60 years before, but it's still got relevance. I'm very happy that Gyan Kumbh is taking place now. Friends, diversity of our nation, especially when thinking educationally, language is the main factor, as Swamiji really pointed out, and Education Minister also pointed out. Indian languages need to be developed as a language of modern science and technologies, language of education, employment, justice, and administration. Therefore, content creation in our languages and developing technology for through and in our languages needs immediate attention. I worked 45 years in Gujarat, and Gujarat is one state, right from inception 1960, the Gujarati was the language of administration. But that connects you with a common man. If you start talking Gujarati, if you speak in Gujarati, it connects with a common man. And I'm very happy that today, after 45 years, I'm coming back to Tamil Nadu. So Pondicherry, when I started working here, the very fact that I could speak Tamil connected me with the politicians and the people, common man. It's a great, great advantage. This is the responsibility of education sector, especially teachers and researchers. Educational institutions should take care to integrate communities that are considered different due to the socioeconomic and geographical diversity of the society, especially institutions of national importance and in higher learning.
Just like language, each region has its own characteristics in our culture and history. As with all languages, local and regional history needs to be given importance. I would like to quote only a small incident here. When Sri Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat, we used to have three national districts. One was Independence Day, one was Republic Day, other was the Foundation Day of Gujarat. As usual, as in most other states, these three festivals, national festivals, are celebrated at a state capital. You have a police parade and some cultural programs. Year after year, this was being repeated. He was the first Chief Minister who took these celebrations into the districts, to 30 districts. Each of these programs, he will take it to the districts. He said, look, there has to be involvement by the other parts of the state also. And the most important thing which he introduced was that the previous day, he used to have a cultural program in the form of a dance drama. And in this drama, it lasts about 1 hour, 10 minutes. He used to depict the history of that particular district. And you would be surprised. In each of these districts, the previous day evening, 45,000 to 50,000 people used to attend those dance drama, because they were inquisitive to know about the history of their own districts. Many of them did not know anything about the history of those districts. It's a small initiative, but the results are enormous. Srinivasa Ramanujam, C.V. Raman, and APJ Abdul Kalam were all world-class figures in the field of science in modern times. But I deferred when this Gyan Kumbh team came to meet me in my office. I said, I defer with you in a slight way, because we always have a tendency to quote these three dignitaries in our speech to highlight this. But does it connect with our present generation? You have to think whether they are able to connect with the present generation. Names are okay, they say. So in today's world, there are many people living among us who have reached heights of the world by upholding our values and our culture. We have to bring this generation closer to the success stories of today. That brings them closer to the present generation. I consider this Gyan Kumbh national level conclave very important to be held in Pondicherry, as Puducherry is also the place where Mahayogi Sri Aurobindo reclaimed India's spiritual power and envisioned India's mission to lead the world to a new order of peace and coexistence. He envisioned the next level of human evolution. In it, he thought about the world mission to be fulfilled by Bharat. He also reminded education needs to be transformed in a suitable manner. Puducherry is a small area, but also an educational hub that inspires the whole of India. Therefore, Puducherry should be able to provide a model of new education in the future. Pondicherry should become a model of implementation for new education policy. Plans should be made with a clear understanding of the changes to be made in the coming years at the attainment level of students' knowledge, skills, values, leadership, and achievement at individual and societal levels. Puducherry is also the land of poet Subramanya Bharati, who loudly declared that all Indian languages are the words of the same mother. His birthday, December 11, has been declared a Bharatiya Bhasha Divas by the Union government. Therefore, Puducherry should also become the center of activities for the unity of all Indian languages. Accordingly, this Gyan Kumbh will power the new chapter of education and language transformation. To all the great persons who were gathered here to think comprehensively about the subtle aspects of developed India, the knowledge, skills, values, goals to be achieved through education, and the creation of environment for it. Everyone should go back to the field of action from this Gyan Kumbh by getting a clear motivation. I wish all the best. I also very happy to congratulate the workers of Shiksha Sankriti Utthar Nyas, who tried to bring everyone together on one platform.
our ancestors have told, let our ideas be same, let our emotions be the same. When our minds become harmonious, we can work together. This is the secret of unity. This is the secret of spirit of democracy. For us, democracy is not a form of government, but a way of life. Our ancestors have realized this. This is why India is called the birthplace of democracy. I shall also place a note here, apart from the Gyan Kumbh. The Government of India, through Ministry of Information and Broadcasting, under the stewardship of our Honorable Prime Minister, has planned to host the World Audio, Visual and Entertainment Summit, it's called WAVES, in the month of February 2025 across the country. The whole nation is now gearing up to showcase the abundance of talent in media and entertainment industry and to widen the borders of this global influence. The ministry has posted 27 challenges to students under Create in India Challenge. It's called Create in India Challenge, Season 1, to help them learn and enhance the cognitive skills. I would appeal to students actively to participate in these challenges and this opportunity to showcase their talents on a global scale. Here I conclude my words by paying my respects to the memory of great, prominent educational thinkers of our nation. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for enlightening us with your words of wisdom. Now may I request Dr. Velmurugan PS, Professor, Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur, and convener of Gyan Kumbh, Puducherry, for proposing the vote of thanks. அனைவருக்கும் பிற்பகல் வணக்கம். விழுமிய கல்வியை மீட்டெடுக்கவும், திறன் சார்ந்த கல்வி, வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த கல்வி, தாய்மொழியில் கல்வி, தாய்மொழியில் நீதி பரிபாலன முறை போன்ற மிகச்சிறந்த உயரிய நோக்கங்களுடன் 3 நாட்கள் இங்கே இந்த புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் சிக்ஷா சன்ஸ்கிரி உத்தான்யாஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரம் அமைப்பின் மூலம் நடக்கக்கூடிய இந்த துவக்க விழாவுக்கு எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வெகு அதிக அளவில் இங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை உரித்தாக்கும் வகையில் முதற்கண் நமது புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களே குறிப்பிட்டது போல மிக விரைவில் அவர் பதவியேற்று ஒரு சில மாதங்களிலேயே புதுச்சேரியை சார்ந்த அனைத்து மக்கள் மத்தியிலும் நீங்கா இடம்பெற்றிருக்கிறார். அதை நான் கூறவில்லை. பல புதுவையை சார்ந்த பத்திரிகைகள் மக்களிடமே கணக்கெடுப்பு நடத்தி அவருடைய ரேட்டிங் எப்படி என்று போட்டு வெகு குறுகிய காலத்தில் மக்கள் மத்தியில் இடம்பெற்ற ஒரு துணைநிலை ஆளுநர் என்று மக்களால் புகழப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அவர் எங்களுடைய ஞான கும்பத்தை துவக்கி வைக்க அழைக்கும் போது 2 முறை 3 முறை அவரை சந்தித்தோம். ஒவ்வொரு முறையும் எங்களுக்கு போதுமான கால அவகாசம் கொடுத்து சந்தித்து மட்டுமில்லாமல் வேண்டிய சில ஆலோசனைகளையும் கொடுத்து இந்த ஞானகும்பம் நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தினார். அவருடைய வாழ்த்துக்கு உரித்தாக போலவே இதுவும் மிகவும் சிறப்பாக இன்றைக்கு இந்த துவக்க விழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய இந்த துவக்க உரைக்கு மிக எஸ்எஸ்யூஎன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரம் எஸ்எஸ்யூஎன் ஞானகும்பம் நிகழ்ச்சியை புதுச்சேரியில் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து எங்களுடைய மென்டர் வழிகாட்டி திரு அதுல் கோத்தாரிஜி அவர்கள் எங்களுக்கு வழிகாட்டிய போது எங்களுக்கு காட்டிய வழி என்றால் புதுச்சேரி அரசையும் புதுச்சேரியில் ஒரு புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனத்தையும் இணைத்து கொண்டு நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று வழிகாட்டினார். அவருடைய வழிகாட்டலுக்கு ஏற்ற போல முதலில் நாங்கள் சந்தித்தது புதுச்சேரியினுடைய சபாநாயகர் திரு செல்வம் அவர்கள். அவருடைய எங்களுடைய தொடர்பு கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரத்தினுடைய தொடர்பு என்பது இப்பொழுது தொடர்பல்ல. சென்ற ஆண்டே கூட இது ஞானகும்பம் ஞானோற்சவ் என்ற நிகழ்ச்சி மதுரையில் நடக்கும்போது அதற்கும் கூட தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இந்த கண்ணோட்டத்தோட ஒரு மாநாடோ ஒரு நிகழ்ச்சியோ தமிழ்நாட்டில் நடத்துவது என்பது மிக கடினமான ஒன்று.
அதற்கே கூட போதுமான ஒத்துழைப்பையும் வழிகாட்டுதலையும் வழங்கி எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தவர். எல்லாவற்றுக்கும் மேலால் இந்த நிகழ்ச்சியை வெகு சிறப்பாக நடத்த எங்களுக்கு துணைநிலை ஆளுநருடன் ஒரு இணக்கமான ஒரு சந்திப்பையும் இதற்கான முழுமையான ஒத்துழைப்பையும் வழங்கிய திரு செல்வம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக ஞானகும்பம் நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடியே கூட தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த NEP 2020 என்று கூடிய புதிய கல்விக் கொள்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு இந்த இந்தியாவில் கூட அனைத்து மாநிலங்கள் மத்தியிலும் இது வெகுவாக இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் சில வேகப்படுத்த வேண்டும் என்று SSUN வழிகாட்டுதல்படி பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்த உத்தேசித்திருந்தோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் பல்கலைக்கழகங்களும் அது ஜிப்பராக இருந்தாலும் சரி, ரக்ஷா யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, சென்ட்ரல் ஸ்கூல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பல விதமான நிறுவனங்கள் இங்கே இருந்தாலும் கூட அதற்கெல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த புதுவையில் அனைத்து கல்வி பள்ளிகளையும் NEP சார்ந்து மட்டுமல்லாமல் CBSE பள்ளிகளாக உருவாக்கி கொடுத்த, மேலும் எங்களுக்கு இந்த ஞானகும்பம் வெற்றி பெறக்கு மிகப்பெரிய வழிகாட்டியாகவும் உறுதுணையாகவும் இருந்த திரு கல்வி அமைச்சர் திரு நமச்சிவாயம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக மயிலம் முருகன் எங்களுடைய குலதெய்வம். மயிலம் முருகனுடைய அருளாட்சிக்கு உட்பட்டு மிகப்பெரிய அருளாட்சியை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அவரே குறிப்பிட்டது போல சுதந்திரத்துக்கு முன்னையே மயிலம் தமிழ் கல்லூரி ஏற்படுத்தி ஆன்மீக பணி பன்றுமல்லாமல் கல்வி பணியை மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற மயிலம் பொம்பப்புற ஆதீனம் சிவஞான பாளைய சுவாமிகள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கோயவையிலிருந்து ஆன்மீக பணியையும் கல்வி பணியும் மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற மிக சிறப்பான வாழ்த்துரை வழங்கிய சிரவை ஆதீனம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கே இந்த ஞானகும்பம் நிகழ்ச்சி 3 நாள் சிறப்பாக இந்த புதுச்சேரியில் தொடங்கி வருகிற காரணம், மிக முக்கியமான காரணம் இடவசதியும் மட்டுமல்லாமல் எல்லா விதமான அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து எங்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்த புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் தரணிகரசு அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை உறுத்தாக்குகிறோம். மேலும் இந்த ஞானகும்பம் புதுச்சேரியில் நடப்பது போல் இங்கே குறிப்பிட்டார்கள், இது ஹரித்வாரிலும் நாலந்தாவிலும் குஜராத் 4 பகுதியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் எதிர்காலத்தில் இது பிரயாக்ராஜிலும் நடக்க இருக்கிறது. இந்த அனைத்து ஞானகும்பத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற சத்தீஸ்கர் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியுடைய துணைவேந்தர் திரு அலோக் சக்கரவால்ஜி அவர்களுக்கும் திரு ஷோபா தாய் மேடம் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய SSUனுடைய மகளிர் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கும், மேலும் இந்த ஞானகும்பம் நிகழ்ச்சிக்கு மிக பெரிய அளவில் வந்திருக்கக்கூடிய துணைவேந்தர்கள், காரியகர்த்தர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், மாணவர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், பல்கலைக்கழக ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய SSUN கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரம் சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறை உறுத்தாக்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I request Dr. Santosh Kumar Muthu, South Zone Coordinator of Shiksha Sanskrit Dhanyas, to present Holy Tirukural to our guests. Tirukural in Hindi. Presenting the Tirukural in Hindi. You can give, you give.
Give it. Give it. Give it. You give it. But thank you. Now, after the national anthem, I request all the guests to visit the exhibition, the stalls, and all the other delegates and participants will be seated here itself for further directions. All are requested to rise for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Vanga, Vindhya, Himachal, Ganga, Uttala, Jalati, Taranga, Tava Shubha Nami Jage, Tava Shubha Ashisha Mage, Mahe Kavya Bhava, Mangala Mangala Dhayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata, Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya He. Jai. The delegates and participants will be seated. The delegates and the participants, I request all of you to be seated. The next session at 2:30, as informed earlier, the Vice Chancellors, educational administrators, directors, they will be assembling in the Executive Council Hall admin block. Vehicles are arranged at 2 o'clock to go to this